last unit we have closure properties and characterization of regular sets. Now we have got this theorems consisting of the proof of all these. That is, the class of regular sets is closed under the operations union, product, star and intersection. And then after proving them with illustration, we'll have a regular expression corresponding to a regular set. So that is discussed. And characterization of regular sets in terms of equivalence clauses. So that is also given. That is given a regular set, given a collection, whether it's a regular set or not, that we can determine. So and then we also have the definition of Boolean algebra of languages. That's a class of languages containing the empty language and the full language T star, and which is closed under finite union, finite intersection and complement. So we will establish in the regular set க்கு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படினு சொல்லி நம்ம first சொல்ல போறோம். சொன்ன பிறகு then it forms a Boolean algebra அப்படினா we will conclude. So only the outline that will be described, and you will be doing them as seminar, the previous unit as well as this. Closure properties. The class of regular sets is closed under the operation union, product, star and intersection. The technique is this: you take L1 to be one regular set and L2 to be another regular set with A1, A2 as FSA. Now without loss of generality, you can assume that the set of states in A1 to be different from the set of states in K2. So we have something like this. For the first one, you have in the system you have Q0, then இது உள்ளுக்குள்ள இது ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டன்றதுனால அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் ஸ்டேட், அதுக்கு ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட். அதே மாதிரி இது இன்னொரு ஆட்டோமேட்டன். ஸோ யூ ஹாவ் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டு, ஃபைனல் ஸ்டேட்டு. ஸோ இப்போ இது என்டையர் சிஸ்டத்துக்கு எனக்கு வேணும். ஸோ அதுக்கு ஐ வில் ஹாவ் டு ஹாவ் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் அண்ட் தி ஃபைனல் ஸ்டேட். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் திஸ் டயக்ராம். ஸோ யூனியனை வந்து KI delta Q0 and singleton F0 that you take, and K வந்து K1 union K2 union Q0 F0, இந்த Q0 இந்த F0. ஸோ எப்படி இந்த புது இதுக்கு தனியாக டெல்டா 1 இருக்குது, இதுக்கு தனியாக டெல்டா 2 இருக்குது. இப்போ இந்த டெல்டா எப்படி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறேன் மொத்தத்துக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி இஸ் டோல்ட் ஹியர். அண்ட் Q வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இது போகுது. இந்த ஸ்டேட் வந்து Q1 ஆக இருந்ததுன்னா அது ஏவை கிவன் இதை ரீட் பண்ணிவிட்டு Q வந்து Q0 இருக்கிற பட்சத்தில், Q வந்து Q0 இருக்கிற பட்சத்தில் அது Q1க்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்சிலானை ரீட் பண்ணிட்டு தான் இங்கே போகணும். இது தனியாக இருக்குது, இது தனியாக இருக்குது. இங்கேருந்து இதை நான் கனெக்ட் பண்ணணுன்னா இது என்ன லாங்குவேஜ் வச்சுருக்கோ அதுதான் நான் இந்த யூனியனில் ஐ ஷுட் கிவ். ஐ கேனாட் ஹாவ் எனிதிங் எல்ஸ். அதனால தான் இங்கே எப்சிலான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ என்னுடைய Q வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லாமல் K1ல் இருந்தது K1, இது K2. அது இருந்து இந்த ஸ்டேட்ஸ் இன் திஸ், இது A1 A2 ஆட்டோமேட்டாக நான் பார்க்கும்பொழுது இது A1 A2. ஸ்டேட்ஸ் நான் பார்க்கும்பொழுது இது ஸோ K1. அப்போ அதில் இருந்ததுன்னா இந்த இதுக்கு L1க்கு A1 இருக்குது ஆட்டோமேட்டன், அதில் K1 இருக்குது. ஸோ அதில் இருந்ததுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது திஸ் தட் வில் பி டேக்கன் கேர் பை திஸ் டெல்டா 1. அதே மாதிரி இதில் இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் பி டேக்கன் கேர் பை டெல்டா 2. இங்கேருந்து அதுக்கு ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது இருக்குது. ஸோ டெல்டா ஆஃப் F1 எப்சிலான், அதே மாதிரி F1லேருந்து எப்சிலானை ரீட் பண்ணால் தான் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும். அதே மாதிரி தான் இங்கேருந்து இந்த இதுலேருந்து இதுக்கு போகணும்னா இட் வில் ரீட் எப்சிலான். ஸோ இது பேசிக் ரூலை சொன்ன பிறகு தென் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, இந்த லாங்குவேஜ் L1 யூனியன் L2 தான் வருதா அப்படின்னா we have this L1ங்கிறது T of A1, அப்போ Lங்கிறது T of A. அப்போ T of Aல ஒரு மெம்பர் இருக்கணும்னா
அதை எக்ஸ்ன்னு நான் டினோட் பண்ணினேன்னா அந்த எக்ஸு வந்து இட் ஷுட் பி தேர் இன் டி ஆஃப் A1 யூனியன் டி ஆஃப் A2. அதே மாதிரி இங்கே நான் எடுத்துட்டேன்னா ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் இட் இன் டி ஆஃப் A. ஸோ இதுக்குரிய மீனிங் என்ன? ஒரு எலிமெண்ட் டி ஆஃப் ஏல இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குரிய அர்த்தம் என்ன? அந்த ரூலில் Q0ங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணி F0ல் போய் முடியணும். இப்போது இந்த டெல்டா கேப் ஆஃப் Q0 இதை வந்து கேன் ரைட் இட் அஸ் எப்சிலான் எக்ஸ். இதை வந்து மறுபடியும் யூ கேன் ரீரைட் ஆஸ் டெல்டா கேப் ஆஃப் Q0 எப்சிலான். இது இட்ஸ் பை தி ரூல் தட் வி நோ ஆல்ரெடி. அண்ட் தென் இப்போ டெல்டா Q0 எப்சிலான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் Q1 Q2 அப்படின்னு. திஸ் ஒன் ரிமைன்ஸ் as such இது வரைக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நம்ம எப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம், யூனியனாக தான் அது வரும். ஸோ யூ ஹாவ் திஸ் யூனியன் திஸ். இப்போ மறுபடியும் இது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு F0னா பட் வி நோ தட் திஸ் இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் இது. ஸோ இது வந்து போய் இங்கே எண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் இன் தட் இஸ் ஒன்லி திஸ். ஸோ அக்கார்டிங்லி வென் யூ ப்ரொசீட் யூ வில் அரைவ் அட் திஸ். ஸோ இதே மாதிரியான ப்ரூஃப் தான் இது வந்து இட்ஸ் அன் இல்லஸ்ட்ரேஷன். யூனியனுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் தட் யூ கேன் ஈஸிலி ஃபாலோ ஃப்ரம் தி டயக்ராம். அண்ட் இது வந்து L1க்கு தனியாக இருக்குது, L2க்கு தனியாக இருக்குது. இது L1 யூனியன் L2க்கு யூ ஆர் ஹேவிங். அண்ட் in the second product, ஸோ அதுக்கு இங்கே ஆரம்பிக்குது, இங்கே போயிடுது. சரியா? ஸோ இதுலேருந்து அதுக்கு லிங்க் இருக்கணும். ஸோ லைக் தேட். ஸோ அந்த ஒன்ஸ் யூ ரிமெம்பர் தி டயக்ராம் தி transition function can easily be written. And again with illustration you can easily follow that. So that's given here. And then the converse part, அதில் ஒரே இதுலேயே நம்ம if and only if போட்டோம். இதில் வந்து கான்வர்ஸ் பார்ட் தனியாக இது இட்ஸ் கிவன். ஸோ அது கன்கேட்டினேஷனுக்கு இது தனி இது தனி, ரெண்டுத்தையும் கன்கேட்டினேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி subdivisions that we need to establish. And then the corresponding by the side of it you understand even the illustration. So the next one is you have a star. இப்போ L இருந்ததுன்னா L வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜாக இருந்ததுன்னா தென் L ஸ்டார் க்ளோஷர் அதுக்கு ரெகுலர் செட்டு அதுவும் ரெகுலராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஐ மீன் இட் வில் பி அக்செப்டட் பை தி ஆட்டோமேட்டன். அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆட்டோமேட்டன் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அதுதான். இட் இஸ் சிமிலர் டு த ஒன் தட் வாட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் the previous, I mean probably in the second unit, union intersection of languages and all we have studied already. இது வந்து regular setக்கு. So you have intersection குறியது இது. and அதுக்குரிய example இது வந்து the class of regular set is closed under complement இது தனியாக we are having. and so இது வந்து intersection, இது வந்து it's for complement. again illustration is given that I can easily follow. and இதில் வந்து the class of regular set forms a Boolean algebra. அங்கே முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, அதே தான். இதெல்லாம் closed under all this. So this can be asked. The class of show that the class of regular set forms a Boolean algebra. And அதே மாதிரி regular sets எல்லாம் வந்து closed under one of the operations can also be asked. So they are all standard questions. இங்கே வந்து the class of sets accepted by finite automata is the smallest class containing all finite sets and closed under union, product and star. ஸோ இதில் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எப்படி நம்ம how this can be established. See, gamma 1 is the class of sets accepted by the finite automata and gamma 2 is the smallest class. So since gamma 1 is closed under union, product and star, gamma 2 must be contained in gamma 1.
இப்போ gamma 1 contained in gamma 2 அப்படின்னு சொல்லணும்னா let L be the regular set accepted by some finite automaton M. We now prove that L is obtained from certain finite subsets of I star using the operation union product. இது வந்து ஒன்று gamma 1 இன்னொன்று gamma 2னா one is contained in the other and there is gamma 2 in gamma 1 in gamma 2. So இதில் வந்து we are starting with இந்த description Raj power k அதை எப்படி compute பண்ணுறது. So that is given and again the concept can be easily understood once you have an illustration. So இப்போ இந்த தேரத்துக்குரிய இது கண்டினியூ ஆகுது. as such இது ஒன்றுமே இல்லை, இது வெறும் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் you understand that with an illustration. Okay, இது வந்து recursive definition வந்து கொடுத்துருப்போம். அதை பேஸ் பண்ணி you have an example. இதெல்லாம் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்னா என்ன, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்டர் நம்ம க்ளீன் க்ளோஷர் அடிஷன் கன்காட்டினேஷன் இது வந்ததுன்னா என்ன ஆர்டரில் that should be performed. The irregular expression is obtained by applying the operations union product and a star a finite number of times to the elements of the alphabet, the empty word, the empty set and to expressions thus that we have got. இப்போ இதில் வந்து star has precedence over dot and dot over plus. இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் எது கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டாருக்கு ஃபஸ்ட்டு and then dot and then plus. So இதெல்லாம் வந்து some examples are discussed and இதுதான் அந்த theorem நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்குரிய what to say, we have to have this as the illustration. அப்போ இந்த illustration வச்சிருந்து when you start understanding this then it will be very clear. So இப்போ இதில் வந்து கேங்கிறது it denotes the final state. எது என்ன இருக்கோ அந்த சஃபிக்ஸில் வருது இல்லையா, அதுதான் அந்த கே தான் நமக்கு வந்து வாட் இஸ் தட் கே அப்படின்னு சொல்லி தோணும். ஸோ இங்கே போய் அது ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த Q1 இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல போய் அது ஸ்டாப் ஆகணும். ஓகே, ஸோ the illustration can be easily followed. And one more illustration. Again at another equivalent or relation ஒன்று define பண்ணுவோம். R is an equivalence relation defined on a set R. Then it partitions S into disjoint equivalence classes. The number of equivalence classes is defined as the index of R. An equivalence relation R on S is right invariant. ரைட் இன்வேரியண்ட் அப்படிங்கிறத இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. If M is the automaton accepting a language L, in the following we can define R suffix L on L and R suffix M on I star. ஸோ இது ஸ்ட்ரிங்ஸில் டிஃபைன் பண்ணுறோம். அது வந்து we have it on the language. ஸோ இந்த ரிலேஷன் இஸ் அன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படிங்கிற எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம். அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இதில் இப்போ அதே மாதிரி ஆர்எம் இஸ் அன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்கிறது இது. அண்ட் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் தி ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் எனி எலிமெண்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணோம். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் வரும். அப்போ அந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ்க்குரிய ரிலேஷன் என்ன அதை சொல்கிறது தான் இந்த ப்ரொபோசிஷன். and then you have a coarser அப்படின்னா என்ன, refinement அப்படின்னா என்ன, அந்த டெஃபினேஷன். and the Smyl-Narrow theorem that can be asked in you have only two sections, section A, section B, for 15 marks. This can be asked and these are all easy to follow. So they are given as seminar. அதே மாதிரி minimum state automaton accepting L is unique
up to an isomorphism and is given by m prime. So that m prime வந்து the new automaton. So using the concept given in the previous theorem, again the proof of this can be easily given. இப்போ ஒரு செட்டு ரெகுலராக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அங்கே நம்ம சிஎஃப்எல்லா இல்லையான்னு பார்த்தோங்க, அதே மாதிரி இங்கேயும் வருது. ஸோ எது ரெகுலர் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் நம்ம தியரத்தில் கொடுத்துருக்குற அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் these are all not regular. These are few exercise problems. So these are all examples again for union, intersection, all that's given already. So only a rough sketch of unit 5 is given. You have to do it as seminar, this one and the previous unit. Thank you.